వారాహి సిల్క్స్ వారి గ్రాండ్ ఫెస్టివ్ సెలబ్రేషన్స్ పొందండి 10,000 రూపాయలు ఆపై కొనుగోలుపై బంగారు నాణెం ఉచితంగా. హలో అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. బహుకాలం తర్వాత అందాల మెరుపు తీగ భూమికా చావ్లా గారు షీఈస్ బ్యాక్ విత్ అ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ క్యారెక్టర్. మనకి గుణశేఖర్ గారి యూఫోరియా ఫిల్మ్లో ప్రధాన భూమిక పోషిస్తూ చాలా ఇంటెన్స్ ఒక మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ సినిమాతో మన ముందుకు రావడం చాలా సంతోషం. ఈ సందర్భం చాలా గొప్పది బికాస్ ఐ హ్యావ్ అ వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ ఇప్పుడు ఇవాళ భూమిక గారితో మాట్లాడడం, తన జర్నీ, ఆఫ్ కోర్స్ యూఫోరియా ఫిల్మ్ గురించి ఎక్కువ విషయాలు. భూమిక గారు, వెరీ నైస్ టు మీట్ యూ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం. చాలా రోజులు అయింది. థ్యాంక్ యూ. సేమ్ హియర్. లాంగ్ టైం. ఐ థింక్ 7-8 ఏళ్ళు అయిపోయింది. 10 ఏళ్ళు అయింది ఆల్మోస్ట్. అట్లీస్ట్ 10 years. 10 years అయింది లాస్ట్ మిమ్మల్ని కలిసి. కరెక్ట్. యా, సో ఇస్ దిస్ లైక్ అ వెరీ బిగ్ కమ్బ్యాక్ ఫర్ యూ? అంటే ఇంటూ యూ హ్యావ్ బీన్, మీరు కనిపించారు మధ్యలో తెలుగు సినిమాల్లో కనిపిస్తున్నారు. రెగ్యులర్గా ఐ బీన్ డూయింగ్ ఫిల్మ్స్, బట్ మేబీ బికాస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ద రోల్ ఇస్ నాట్ సో మచ్ ఆర్ సో, but this is a very strong character and it's a entire film based thing, so probably you can call it, maybe you can call it a comeback, maybe. యా, ఇట్ ఈస్. అండ్ విత్ గుణశేఖర్ గారి కాంబినేషన్ లో అయితే కమ్బ్యాకే. Yes, definitely. స్వప్న స్వప్న స్వప్న, నువ్వు సంక్రాంతి ముగ్గు అయితే నేను ముగ్గులో గొబ్బెమ్మని. The famous dialogue. Yeah. వెరీ ఫేమస్ డైలాగ్ విచ్ స్టార్టెడ్, ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ యువర్ సెకండ్ ఫిల్మ్ విత్ గుణ గారు, రైట్? Yes. సో యూఫోరియా ట్రైలర్ చూస్తే కొంత అర్థమవుతుంది థీమ్ ఏమై ఉంటుందని చెప్పి. ఇది ఎందుకు కనెక్ట్ అవుతుందని అనిపిస్తోంది ఈ రోజుల్లో? వై డూ ఫీల్ దిస్ ఫిల్మ్ విల్ కనెక్ట్ విత్ ది ఆడియన్స్? I think it's because the times we are living in, it's very, the youth needs to see this film, the teenagers, the college kids and the parents. Unfortunately, I think everyone's so busy that personal connection is getting a little weak between families and everything. True. And access to everything is there, so how much, what is happening with children, you don't know. Also with parents, I think parents are busy. They lead a busy life, maybe because the cost of living is high, or they want to just work, or they're generally busy, కరెక్ట్. so they are not able to look at what's happening. So this is a very important film for today's time, for parents and for children to watch. గుణశేఖర్ గారు ఈ కథ చెప్పినప్పుడు భూమిక మీరేమనుకున్నారు? అంటే వాట్ డిడ్ యూ థింక్ ఆఫ్ ద రోల్ అండ్ వర్ యూ ఎక్సైటెడ్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్? బికాస్ అఫ్ కోర్స్ హిందీలో చాలా కనిపించారు మీరు, తెలుగులో కూడా కనిపిస్తున్నారు, బట్ ఇలాంటి ఒక క్యారెక్టర్కి. Chala excited because it's a very challenging role and a very important role for, or an important film to be part of, project to be part of, because I want to be part of something that goes out to the society as a very strong message to the people. ఐ థింక్ యూ ఆల్వేస్ బీన్ లైక్ దట్ కదా. Yeah, I've tried to do something little different if possible, but this is a really strong role. This is the first time I'm playing an actual mother's role to a 16-18-year-old boy. So of course there was a little bit of hesitation, but that hesitation did not last long. Why did you hesitate? Because it's a కొంచెం it's an older boy's mom, or Bombay and all, it's different. Like when you compare movies like Tumhari Sullu, or you compare movies like recently Jyotika did a film called with Madhavan and Jyotika, Shaitan. yes She's of played course. the mother to a grown-up daughter. Or even Rani Mukherjee doing a mother's role to a small kid. But it's different there. Here, I don't know how they'll perceive it. You probably get slotted very easily. Is it true about all regional cinema? Or specific తెలుగులో మాత్రం అలాగా ఒక వయసు దాటిపోయాక స్లాట్ చేసేసి టైప్ కాస్ట్ చేసేస్తారు? Not just Telugu. I think most languages it happens, but Telugu. ఐ థింక్ రీజనల్ సినిమాలో అది ఆ ఫీలింగ్ ఉంది. Yeah, so it is a risk to take, but this risk is worth my while because of the project, because of the script, because I want to be part of this. Right. It is very, I feel very strongly about the subject, and I see what's happening out there. You observe a lot of people. So, but once I read the script, there was no two ways. You just had to do it. I had to do it. There was no way I was going to say no to this. బట్ ఈ సినిమాకి ప్రత్యేకమైన ప్రిపరేషన్ ఏమన్నా ఉండిందా మీకు? బికాస్ చాలా రోజుల తర్వాత ఇలా ఫుల్ లెంగ్త్ క్యారెక్టర్ చేయడం.
Preparation, I think more so it was. I think the whole thing is. What should I say? Guna sir has really done his homework and he knows what he wants on the sets. He's very clear about the kind of shot he's looking at or the expression. And if it's not okay, it's not okay with him. He'll just take as many shots after that. So if I had any questions or queries, I would speak to him. But yeah, there were some scenes you need a lot of mental preparation for. సో ఓవరాల్ చాలా ఎంజాయ్ చేశారు. I enjoyed working in the film. It was challenging for me, very challenging, and I hope I've done justice. ట్రైలర్లో చూస్తే మాత్రం చాలా పవర్ఫుల్గా గ్రేస్ఫుల్గా కనిపిస్తున్నారు. ఐఎమ్ ష్యూర్ సినిమా కూడా అంత ప్రామిసింగ్గా అనిపిస్తోంది బికాజ్ ఆ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ అలాంటిది. మీకు తెలిసిన ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా వేర్ పేరెంట్స్ హ్యావ్ స్ట్రగుల్డ్ విత్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ అబ్యూస్ ఫర్ దేర్ కిడ్స్? Maybe not in your friends, but even in your acquaintances, people you know. Yeah, so not in my friends, but you know, my employees, my driver, my ex-driver who used to work with me a few years ago, his younger brother, majorly into Drugs. and life is ruined, finished. He used to tell me that he used to steal money from the home, take drugs, lost weight, you know, fully gone. And it's very sad. Then I know someone else in whose family a young kid, like 23 years, got into substance abuse. And it's very scary, it's very sad, because when you hear the future's all gone for a 23-year-old, you have nothing left. Correct. So it's very heartbreaking, you know. This movie also says that sometimes people maybe do these things for let's try what it's like. But if you try and you can get out, do that. But if you try and you get stuck in that whirlpool and in that zone, you're gone. So even ante frankly speaking, either socially or legally, we don't even justify trying, right? It should not be available only first of all. Available first of all, that's true. Even though it's banned, then how is it available? Mumbai lo elagandi, I hear, I mean we all hear that it's much more easily available in places like big cities like Mumbai. Yeah. Of course, Hyderabad is the most happening city. Not that there's anything less here. No. Does it happen here as well? We've heard, yeah, we hear of. I mean, but it's more in predictable places. Like you know, you go for night parties. There are like rave parties and stuff happening. కానీ ముంబై లాంటి నగరాల్లో చాలా ఈజీగా స్కూళ్ళలోకి చొచ్చుకుపోతుందని వింటున్నాం. Outside school, colleges, theatres, everywhere. It's డ్రగ్స్ ఆర్ అవైలబుల్. అండ్ దానికి చాలా సాడ్గా పరిష్కారం లేదు. సో ఎక్కడ టైటన్ చేస్తే పిల్లలు డ్రగ్స్ బారిన పడకుండా ఉంటారు? punishment, I'm not sure. It has to come from within. Like, see, I've been in the industry for long enough. I can talk about me. I may have got opportunities to say, Bhumika, come, let's try, let's do it. That's fine. But I know how I have reached here. It's not come easy to me. I'm not a star kid. I come from an army background. I didn't have so much money. Army, you get the facilities, you get everything, but you don't get those fancy houses and cars. So my dad worked hard, 3 children. You come to a place like Bombay to make a name for yourself. And so I realized if you are going to mess up, you're going to mess up your entire life. So I was very clear, I'm not going to do this. I'm not going to get into it, because to reach here, there are millions of people who want to be here. I may not be the best actress in the world, in Telugu, in Hindi. I'm a fairly decent actor, performer, fairly decent. I'm not there. I know me. I know my credibility. I'm not a wow, and I'm not there, but I know I work hard and I'm there. But even to reach here, I've put effort. And I'm not going to let it go for one stupid fancy of mine, that I feel like trying a drug and I want to have drugs and I want to get high. No, I'm not going to do that. I'm not going to mess my life. It took me years to reach here. So it's up to you. Then there is, you know, I know some people, there'll be peer pressure. Right. Like, if you don't do it, you're not so cool. That is one thing. Or they'll also be like, Have you had such pressure? I don't go out. You don't go out I at don't all. I go know out you've only. always been a homebird. I remember. I don't go out only. I mean, I go out, but with different people. With very, what should I say? I mean, Quiet, introvert.
Not introvert, chilled out. Are you like the fun girl? Yeah, who I've goes had my out fun dances? parties. Oh yes, I used to be known as the life of dance parties in my young days. People who know me from then can vouch for it, that they've laughed the most with me, they've danced the most with me, they've had the most fun with me without The being, all this. yeah, without all that. You don't need that.